Hoje os caracteres serão os seguintes. Letras I de Índia. Esse som aqui, ó. E letra M de Mike, ok? M de Mike. Esta letra aqui, ó. Ok? Então, vamos começar com a letra I. Vai anotando aí a letra I. Letra I, código fonético internacional Índia, ok? A letra I é formada por dois sons curtos. Então, esses dois sons aqui, ó. Dois sons curtos, dois sons breves. Você pode também vocalizar dessa forma. De. Ok? Noutra aula sobre sons eu falei da vocalização. E a gente vai vocalizar também esses caracteres. Tranquilo? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou te passar várias vezes a letra I. E você vai anotando, tá bom? Então, letra I de Índia. Vamos lá, anotando. Bom, tranquilo. Você anotou aí várias vezes a letra I de Índia. Você visualizou mentalmente. Os amigos que são deficientes visuais. Visualizando aí o caractere. Tranquilo, né? Ok. Por uma linha, vamos para o próximo caractere. Nossa próxima letra hoje é o M de Mike. Letra M de Mike, é formada por dois sons longos. Dois sons longos dessa forma aqui, ó. Vocalizando. Ó. Sons se prolongam, ok? Então, novamente. Tranquilo? Eu vou manipular várias vezes a letra M. Você vai anotando, você vai visualizando, ok? Então, vamos lá. Tranquilo, né? Você anotou aí várias vezes a letra M de Mike. Você visualizou a letra M. Tranquilo, né? Pula uma linha. Próximo exercício. Agora intercalando os dois caracteres, ok? Vou estar te passando I de Índia, M de Mike. Então, Índia, Mike. Intercalando aí várias vezes. Tranquilo? Então, vamos lá. Começando.
Bom, tranquilo. Você anotou aí várias vezes Índia, Mike, sem problemas, né? Ok. Agora, próximo exercício serão grupos de caracteres, ok? Grupos com 3 letras, tá bom? Nessa primeira abordagem, só as letras de hoje, ok? Depois vai entrar no próximo treino as letras de hoje e as letras da aula passada, tá bom? Então, Índia, Mike, são as letras de hoje e Eco, Tango da aula passada, tranquilo? Então, por enquanto, só grupos de caracteres com Índia, Mike, tranquilo? Fica mais fácil. Vou te passar 4 grupos, cada grupo 3 caracteres. Presta atenção que agora vai entrar o espaço, ok? As pausas, então, pausas menores entre caracteres, vai ter uma pausa maior e outro grupo, mais 3 caracteres, depois outra pausa maior, mais 3 caracteres, depois mais outra pausa e mais 3 caracteres, ok? Então, vamos lá, começando. Então, corrigindo, ficou o seguinte, eu vou falando aqui o caractere, eu vou manipulando juntamente, ok? Outra coisa, na correção, eu dou uma acelerada, ok? Fica esperto aí. Vamos lá, começando. Então, ficou o seguinte. Índia, Mike, Índia. Próximo, Mike, Índia, Mike. Próximo, Índia, Índia, Mike. Próximo, Mike, Mike, Índia. Bom, a gente vai dar um intervalo, já retornando na segunda parte aí do treino, ok? A lição de hoje aí são quase 20 minutos, tá? Então a gente faz em 2 etapas. Os primeiros 10 minutos até agora, dá um intervalo e mais uns 3, 4 minutos. A gente retorna na segunda parte aí do treino, tá bom? Hoje a aula é bem comprida, né? 20 minutos direto aí, então a gente dá uma pausa para os amigos, ok? E já retornando. Right, we're now at, this is actually channel 38 for the CB band. This is the antenna. It's a dummy load, not much going on. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Radio puts out almost 30 watts here. Now this radio is, I didn't tell you about that, this is a little different design from the other radios that you find on the market. This radio has a sideband injection frequency that is generated by a PLL. In most CB radios, that's done by a crystal, which is then pulled around for upper sideband, lower sideband, and the other modes. This one does that with a PLL, and the nice thing is that the frequency, because of that, is very accurate and also very stable. This radio doesn't show any drift, and the dual PLL system makes sure that
that it stays at that frequency from the moment you switch it on. Like I said, 2 PLLs. One is for the sideband injection frequency, for the BFO frequency, if you want to call it that. The other one is for the master PLL, which is a dual loop PLL, which allows these a very narrow step size. Like I said, 5 Hertz is the smallest step size, which would not be possible with a single PLL. Gotta do that here. That is the narrowest step size. So this radio is unusual in that respect. And only Max Log has that capability and the derivatives. You probably have seen other radios with this particular front panel layout. And those are the only radios that I have found that use that concept. So that is kind of unique, and it makes sure that your frequency stability is and accuracy is excellent for this radio. Let's try the 10 meter band. All right, we're now at 10 meter single sideband frequency. We're an upper sideband. One, two, three, all right. Upper sideband. Switch to dummy load. 1, 2, 3. A little bit too loud there. 1, 2, 3, all right. And that works pretty well as well, of course. Like I said, not much going on. Propagation is completely gone for today. But that's basically it. The Max Log M8800. It's a fairly rare bird. You don't see too many of these. And like I said, the synthesizer design of this one is much smarter than all the other ones that are out there. Thank you for watching this video. Which is good. Look out. Breaker 19 for some man, idiot. We'll catch you in the morning or something. Sure thing. It's not good to see him, Lewis. You come on. Don't the big bathtub. Cambio. Muy bien. Sí, que te iba a preguntar, las antenas direccionales apenas yo llegué al nicho, ¿Esas tiran postales, apagadas o tiran de lado, tiran de lado, tiran de frente, ¿verdad? Radio no alcanza a puerta. Wow, Big Joe. Mr. 459, sometimes known as Bad Attitude. I want me lean for my watch downtown. I'm progressive and I'm Mississippi, Washington, Maine. 3 said you have a good one. Bump up. DC is about 30 miles. Eagle here, that's all we're on. Very big there because you're doing a heck of a job.
Well, why not me and you, let's scrap these things up and try to make some sixes out of them. Holy shit, that asshole is running a kilowatt. He always one of those sixes. It's called 1,000. Big Joe, you want to go, because you laying that thing down, so come around, go for it. Right back. Drive careful. Oh, man. Oh, my goodness, y'all made it up. Acertou tudo aí? Tranquilo? Maravilha. Próximo grupo. Também, né? Serão grupos com 4 caracteres, porém, agora já vão entrar os caracteres da aula passada, ok? Que é o eco e o tango. Você lembra, né? O eco, um som curto, e o tango, um som longo, ok? Então já vão ter aí 4 caracteres, hein? Tranquilo? Então, vamos lá, começando. Corrigindo, ficou o seguinte. Vamos lá. Índia, Mike, Índia, Mike. Próximo, Mike, Índia, Mike, Índia. Próximo, eco, tango, eco, tango. Próximo, tango, eco, tango, eco. Próximo, Mike, eco, Mike, eco. E o último, tango, eco, Mike, eco. Tranquilo? Agora começa a dificultar, né? Você viu que já entraram os 4 caracteres, 2 de hoje e os 2 da aula passada, tranquilo? E para finalizar, mais um treino, ok? Serão grupos com 4 caracteres, mesmo esquema. Tá? Com os 2 caracteres que aprendemos hoje e os 2 da aula passada, tranquilo? Então vamos lá, começando.
corrigindo, ficou o seguinte. Preste atenção que na correção de uma acelerada, ok? Então, vamos lá. Tango, Eco, Mike, Índia. Próximo, Mike, Eco, Tango, Eco. Próximo, Mike, Eco, Tango, Índia. Próximo, Eco, Índia, Eco, Índia. Próximo, Índia, Eco, Índia, Eco. E o último, Tango, Índia, Tango, Eco. Tranquilo? Quem teve alguma dificuldade, tá ali meio enroscado, pega a revisão, ok? Bom, hoje aula número 3. Quem perdeu a primeira edição e perdeu a segunda edição, tem na playlist. Ok? E outra, dá tempo, para quem não pegou do início aí o curso, fazer a aula número 1, 2 e 3, ali na playlist e continuar com a gente. Então, o curso serão 4 meses, ok? Como a aula 1 é só introdução, então, na verdade, você perdeu a 2 e a 3. Dá para fazer aí em casa, ok? E começar com a gente aí na aula 4 em diante, tá bom? Então, boa sorte. Quem for fazer o curso aí com a gente, lembrando, primeira edição a gente começa a aula às 5 horas. Na segunda edição, a gente começa a aula às 17 horas. E playlist, você escolhe horário, né? Vai ter 24 horas por dia para escolher aí o seu melhor horário, ok? E boa sorte. Bom, dando intervalo, já retornando em legislação. The frequencies are set up into a couple different ways to access them for the 10 meter versus the 11 meter type option, and we'll talk about that in a couple minutes. Let's go through our function buttons up here on the left-hand side. The function button, you'll see here on the left-hand side, helps you access the lower features for each of the buttons. All these buttons have dual options, so each button can control 2 different features for the radio. The function also takes you into a menu, which has a lot of other options inside the radio as well. So let's start off, we'll go through these. The first one up is your Roger beep. Roger beep's on off. Roger beep is remembered by the frequency that you're on. So if you don't want to use a Roger beep on one frequency, so say on channel 37, you don't want to use a Roger beep, but on channel 38 you do, the radio remembers where you've enabled the Roger beep. Next feature over is our noise blank ANL. That's how you turn that on and off. Next up is a dual watch feature. Dual watch allows you to scan between 2 frequencies, so you can set it up on 38. We can press the dual watch button. We can go to channel 37. We press it again, and now the radio will do a dual watch scanning between the 2 frequencies. Down here is a scan option. This radio can be set up to scan through the frequencies. It's going to stay within the bank or channel band that you've set it up for, and it'll scan in there all the way through. You can also choose certain frequencies to be omitted from the scanning, and that's the secondary function here, which we'll show you. 10 kilohertz is next. See, it jumped us up. The next button is our color changing options. Radio does have different colors for the display, and you can also set it up on one of the options where it'll rotate through the colors. Next up is emergency channel 9, takes you to the channel 9 frequency, and that's the first upper level options for the buttons. Let's go to the secondary functions. Okay, secondary functions. First one up here is BP. When you have this BP option in, every time you do anything on the radio, it's going to beep to let you know that you did it. Now, it can be quite annoying if you're sitting here on a bass type atmosphere, but if you're in a mobile or something and you're worried about bumping your radio and going off frequency or turning on or off something by accident, it's actually a nice feature. It'll let you know if you bumped anything or pressed a button. Next over here, underneath the noise blank ANL is the lock function. When that's enabled, only your band selector, mode control, and push to talk will work. If you try and do anything else, you get a lock
display saying, hey, the radio's locked right now. So that's also a nice feature if you're in the mobile and you're worried about bumping something. Over here is your LCD off. You can actually turn off the LCD display. So if you don't need to display any of the functions or features on there and you just want to see your channel, you can set it up like that. Down here is a scan SC list option. So when we showed you before, we turned on the scan, it was scanning all the way through the frequency. Let's say we want to omit channel 39 and channel 40 from our scanning. We press function, the SC button. You'll see a little dot appear here, decimal. We'll do the same thing for channel 40. And now we can hit the scan button, and you'll see it'll scan all the way through. When it gets to channel 39 and 40, it'll actually omit them from our scanning. It'll jump from 38 back down to 1. So that's how that works. Next up, scan off. Okay, next up is our high cut feature. High cut cuts out a lot of that high-end hiss noise that you get sometimes. If you like to hear a little bit more bassy sound coming out of your radio, that's nice for that. And it shows up enabled over here. There's a timeout feature, and we press that on, it says timeout off, timeout on. This is for if you accidentally key your microphone, you can set the radio up to say, hey, after 2 minutes, automatically stop transmitting and reset. And so the idea is that, like, if you sat down on your microphone in your vehicle and you were sitting there for a 3-hour drive, a long road, you don't want to be keying your finals for 3 hours and not know it if you're not paying attention. This way, if you sit down on your microphone, you're keying after 2 minutes, it'll shut it off and save your transmitter. Last option here is you can turn your S meter off or on. One of the sub functions I'll show you, if you hold in the color timeout button, you'll see an SWR option came up over here. It'll actually show your SWR on the scale while that's enabled. And you can turn that back off. You just hold in that color timeout button for a couple seconds. So that's the cool stuff. Shows you all the functions on the radio and the buttons. That's your display. Now let's jump into the menu. We'll show you the cool stuff within the menu. All right, let's jump into our menu functions. This is actually a really neat part of this radio. You hold down the function key for a couple seconds and it jumps you in. Whole bunch of options in here we'll go through. First up, ICG. This is your microphone gain. There isn't a microphone gain control knob on the radio on the front. It's actually in a menu. You can adjust it any level between 1 and 63. It's variable. You can adjust it using the microphone as well. From the factory, the default is about 31 on the scale. If you go all the way up to 63, it's quite loud. With the stock microphone, I got very good results and feedback doing some DX. Locally, people said it was a little bit better around the 31 setting in the default. The microphone gain, once again, is variable control, so anywhere between that 1 and 63, or you can actually turn it off. Next up, this is your talkback, and you can adjust your talkback scale, variable talkback. And it's talkback works in all modes. The talkback, if you set it to 10, 1, 2, 3, check, audio. Quite loud. Even down around 5 or 6 on the setting, the talkback worked fine. You shouldn't have a need to turn it up too loud, but variable talkback, very neat for that. The next option up is your side tone volume for your CW key. You can adjust this anywhere between 1 and 63 as well. This radio does have a CW key where you can plug in, and that's to adjust that side tone volume. Next up, this is your beep control volume. And what this controls is when we did that BP function earlier, and every time you did anything on the radio, it beeped. If you like that feature, but it's just too loud with that beep, you can set it to a lower volume, so it's not quite as annoying. Next up, you can adjust your variable step, and you can see the different options here. And once again, the radio tunes in 10 hertz, 100 hertz, 1 kilohertz, or 10 kilohertz options. The default is 10 hertz, and this is how you can control what you'd want your default to be. Vamos para a resolução 449/2006. Aqui, ó, capítulo da permissão internacional de radioamadorismo. Vamos lá para o artigo 15. São 5 artigos, tá bom? Somente 5 artigos, que, resumidamente, quer dizer o seguinte, né, o documento hábil, quando você sair do Brasil,
tem que levar, ok? Você vai passar na Anatel, vai fazer o requerimento, paga uma taxa lá no banco e coisa de 30 e poucos reais, né? O valor é X, e a Anatel te libera esse documento, tá bom? Esse documento vai constar que você é do Brasil, né? Radioamador classe A, B ou C, e totalmente aí legalizado, inscrito lá na Anatel, tem o COER, a licença, enfim, né? Dando o seu indicativo aqui no Brasil. Chegou lá no outro país, você entrega no departamento de radioamadorismo ou setor de telecomunicações daquele país, né, responsável pelo assunto radioamadorismo, e você pode, aí sim, né, pode falar naquele país, ok? Comprar um rádio, uma antena e fazer lá seus contatos, tá bom? Se você não fizer isso, o risco é grande de você responder um processo crime. Tá? Como no Brasil é crime usar radiofrequência sem autorização, tá? Em outros países não é diferente. Tá? Principalmente nos Estados Unidos, né? O pessoal chega lá nos Estados Unidos, né, comprando rádio, antena, já sai falando, né, com o indicativo do Brasil, tá certo? Errado. Ou, né, algum americano, algum europeu ou japonês chega no Brasil, né, pode falando com o seu indicativo lá do seu país? Não, também não pode. Né, precisa ter uma autorização da Anatel, ok? Está em outro território, está em outro país, tá? Não é chegar e sair tagarelando que não vai dar certo, ok? Então os radioamadores vão te cumprimentar, tudo, né, vão ser amigáveis, mas o risco é de você ter problemas, ok? Ter dor de cabeça, como alguns brasileiros já tiveram nos Estados Unidos. Bom, a gente está vendo hoje a resolução 449/2006, artigos 15 ao 19, ok? É bem interessante, pouca gente sabe desse documento que você tem direito, tá bom? Chama Permissão Internacional de Radioamadorismo. E outra, para todo mundo. Radioamadores classes Alfa, Bravo e Charlie. Todos têm direito e poucos sabem desse seu direito, ok? É bom você saber. Hoje você pede isso pela internet, totalmente online, né? E assim que você faz lá o pagamento do valor que eles cobram, pela expedição do documento, né, já é liberado, você já imprime, já leva contigo para qualquer lugar do planeta, ok? Então, artigos 15 a 19, resolução 449/2006, ok? Já já a gente retorna nesse tema e a gente chama atenção para a nossa campanha de doação de sangue. Quem puder colaborar, dá uma forcinha, ok? Hemocentros, hospitais, quem puder ajude e doe sangue. Bom, já retornando em legislação. Frequency, and then when you transmit it, shows your voltage coming into the radio. So that's very cool. So you actually show your live voltage while you're transmitting. The other options, once again, is it'll show your transmit frequency. So it'll show the frequency for the radio, or you can set it up to show your timeout timer in that option. Okay, next option. A lot of guys are going to like this one to play around with. This is your Roger beep frequency. You can set the frequency to different levels. So you can have a high beep, a beep, or you can have a low beep, boop, it isn't, super low, but, it goes down pretty low in the tone and up high. I mean, it's almost like a dog whistle if you go up really high. So you can play around with that, totally variable. Lots of different options there to change the tone. So you can give yourself a nice high tone or a lower audible tone, and whatever you find is pleasing on the air and isn't going to annoy other operators out there. That's variable on a scale from 30 down to 3. So next option to go along with the Roger beep, this is your Roger beep time. So not only can you discuss the frequency that you're going to be doing it in, you can also discuss or change the length of your Roger beep. So you can have a very long Roger beep, or you can have a super short Roger beep. So totally variable inside the function of the menu. Okay, next up, this is our CW side tone frequency. Oops, jumped out of there. That's to select your CW side tone frequency anywhere between 300 hertz and 3 kilohertz. And so you can change the tone of your side tone frequency for CW if you guys are going to be using that. And the last one is your transmitting single tone frequency.
And this is, you can set this up to do between 300 hertz and 3 kilohertz. And change it in 10 kilohertz steps. So that's your single tone for hitting a repeater. There we go. So those are our menu functions. Lots of cool stuff in there. I know a lot of guys are going to be interested in the Roger beep stuff, the talkback, the variable microphone gain. Very cool. Lots of stuff to mess with, especially the display stuff with the SWR and the voltage. Very, very cool. All right, here's the inside of the radio. Dual finals in the back, IRF 520 transistors. And you can see it has shielding, a lot like the 2950DX. Surface mount technology. Not a whole lot of wires or anything running around on this radio. I'll try and just get a couple shots here. Board is similar to the Anytone Alpha Max version, CRT version of the larger radio, but it's a smaller version board, so the board is definitely different. It's not the same board, and it had to be different, obviously, to fit it into such a small case. I'll show you here, and then I'll stop this, flip it around, show you the other view. Okay, that's up towards the front display of the radio. And once again, surface mount, so very small tuning pots in there. All right, guys, you have a good overview of the radio. We're going to do a full written review on the website, but I'll give you a quick summary wrap up here. The radio is doing about 40 watts on sideband, and on AM, probably about 8 watt dead key, swinging up to about 20 watts. It's not a huge AM swinging radio. On single sideband, it's doing very, very well. It was designed more for the European market initially. I'm sure they're going to tweak it a little bit more for the US market going forward, and you'll see higher swinging on AM. But initially on AM, if you drop the variable down real low, you're going to have 1 watt swinging 40 watts. Not a huge amount of swing on AM. Single sideband, 40 watts, peaking after long conversations with the MOSFET transistors as they heat up. You'll see a little bit of drop off, so maybe you'll be hitting peaks of around 35. The modulation audio has been very, very good on sideband. I've gotten very good reports from other stations saying crystal clear, punchy, loud audio. A lot of them didn't actually believe I was on a stock microphone, and so very good results so far with on-the-air testing. From the factories, there was a couple models at the very beginning that did have a little bit of issue with hum in the transmit, and we realized it was a simple fix with the mic socket. I went in and did a very simple fix, actually on the microphone connector, solved the hum issue. It's something that the factory's taken care of for later models. On the faceplate, you'll notice it's coming loose just a little bit here, not just enough stickiness glue on the faceplate piece there. And I left the radio out here in the shop overnight, in 30-degree temperatures, so that came loose just a little bit. Those are my only little nitpicky complaints. The radio during operation will get quite warm because it is very compact. It has quite a large heat sink. It does very well for dissipating the heat. It does actually have a little yellow sticker on top that says, caution, this surface may be hot. And you will see a lot of heat along the side of the radio, and over here, you'll have some transistors mounted along the side, and they'll heat up, and so you see some heat dissipation over here, and a little bit coming out of the top. Didn't affect anything like the frequency stability. Radio was still stayed on frequency for very, very long conversations. No problems whatsoever with any type of frequency drift. The receive on the radio is quite good. It does have a little bit of that microprocessor hiss kind of thing you see with the 2950DXs, just a little bit of white noise. Bom, retornando aqui, dando um ok lá pro Clóvis. Não, põe aí depois pra gente, tá bom? Você põe na lateral, quem tiver interesse, eu mesmo. Depois eu dou uma olhadinha, ok? Então tá aí, já está ali do lado, né? TKS, tá bom, Clóvis? Deixa eu lembrar os amigos que dá tempo para quem quiser fazer o curso aí com a gente, ok? Não só o curso de CW, tá bom? Tem um curso de legislação e o curso comando de rodadas. Tá? O de legislação é o que pontua, né? O mais importante. Né? Por isso a gente sempre começa pelo curso de CW, né? A maioria tem interesse, promoção classe B, então é o CW, aí o
primeirão dos 3, ok? Agora, quem não puder fazer com a gente, né, está começando agora, né? Serão 4 meses pela frente, ok? Pega na playlist, tá bom? Aí você vai ter 24 horas por dia para se programar e fazer qualquer um dos 3 cursos lá no nosso canal, tranquilo? São 50 videoaulas. A qualquer momento você começa ali o curso de CW e, tendo dúvidas, esclarece aí com a gente, ok? Então fica a dica aí para os amigos, dá tempo, né? Serão janeiro, fevereiro, março e abril. O curso acaba final de abril, então tá bem no início. Quem perdeu, perdeu a segunda e a terceira aula, tá? Porque a primeira é só uma introdução, ok? Mas tem que pegar, né? Vale a pena fazer a primeira aula, tá bom? A gente fala dos sons, de pausas, de ritmo, né? De vários elementos do CW, ok? E vamos em frente. Eu vou agora abrir espaço para os amigos, depois a gente já entra em legislação. Oportunidade com boa tarde. Virginia, and we'll let you know the audio is really good back here. Our name is Ray. I told you that. Okay, yeah, well, I'll tell you what, it's definitely looking back this way. Good audio, no complaints here, so it sounds like you guys got a winner out here. Like the audio sounds very professional. We were wondering what type of radio that is, Roger. Copy that, John. CRD 8900, I believe. Yeah, what is that, a 10, 12 meter radio, or what kind of radio is it? That's a operator 22, 492. Nice clean audio on it. Sounds real good. I like one of them, Benny. Yeah, his last transmission, he faded out there a little bit. Yeah, I wanted to ask him if he had a stock mic on there or some type of power mic, because that audio sounds really good for stock mic. I appreciate you. I put the cover back on this time. Sounded real fine, real nice, clear audio on there, just like a studio quality. Go ahead. I'll tell you, I definitely don't have a problem there as far as on the clarity or on the amount of audio there. I'd say you're definitely right where you need to be there. You're not overdriven by any stretch, and you're not underpowered by any means as well. So Audio is perfect. Sounds really good down this way. Clear. Good to clear. Noise 257, triple one, Mobile, Honolulu, setting 257, triple one, Mobile, Honolulu, Hawaii, Aloha. That Mobile, Honolulu, man, your sound of choice up here in the Empire State. Kilo Romeo 369. Take idiot, 342. Carrier, appreciate the call, stand by. Have a great day. 357, triple one, in a Mobile, around Honolulu, Aloha. Muito comum, né? O pessoal pensa que é chegar, comprar a rádio, antena, e sair falando, e vai para a delegacia, né? Vai para o distrito, já tem audiência, já sai a pena. Não é brincadeira, hein? Bom, então vamos lá. O artigo 15 fala o seguinte: a Anatel expedirá licença para operação temporária de estações de radioamadores nos Estados-membros da Comissão Interamericana de Telecomunicações, CITEL, signatários da Convenção Internacional sobre a Permissão Internacional de Radioamador. Então, essa permissão foi em 1995, ok? E todos esses países signatários, hoje nós temos aí membros da UIT, União Internacional de Telecomunicações, aproximadamente uns 200 países, ok? Então, hoje são 200 países que assinaram um acordo e mantêm, né, esse respeito aos segmentos. Né? E no Departamento de Radioamadorismo, né, você também tem esse acordo. Tá bom? Então, todos aí conversam, falam a mesma língua nesse sentido. Então, aqui, ó, na primeira parte do artigo 15, é onde você vai pegar essa autorização, ok? Não é na padaria, nem na borracharia, tá bom? Aqui, ó, na Anatel. A Anatel expedirá licença para operação temporária de estação de radioamador nos Estados-membros da Comissão Interamericana de Telecomunicações, CITEL. Tá? Então, passa na Anatel, você vai para algum país, da Europa, Estados Unidos, Japão, leva esse documento, é bom. Tá? Não sai sem
essa permissão, porque você é radioamador, né? Vai querer comprar um radinho, vai querer falar, né? Então, já pede isso uns 2 meses antes da sua viagem, é interessante. Não vai deixar para a última semana que não dá tempo, ok? Mas pede, né? Uns 2 meses antes. O Anatel deve liberar aí, no prazo de uma semana, deve estar liberado esse documento, ok? Você pagou no Banco do Brasil, eles conferem, né? Deu a entrada da taxa que eles cobram. Eu falei, deve ser uns R$30, 30 e poucos reais. Não muito mais do que isso. E você recebe esse documento, ok? Leva e é mais garantido. Bom, o artigo 16 fala o seguinte: qualquer radioamador devidamente autorizado para executar o serviço no Brasil poderá solicitar a permissão internacional de radioamador, IARP, Índia Alfa Romeo Papa, né, que significa Permissão Internacional de Radioamadorismo, né, excetuando-se os radioamadores estrangeiros, sim. Né, esse documento aqui é só para brasileiros, ok? Então, só para nós brasileiros, né, saindo do Brasil, leva o documento. Os radioamadores estrangeiros é o contrário. Né, chegou alguém dos Estados Unidos, da Europa, Japão, Austrália, né, o país da América Latina, eles trazem esse documento do país de origem, ok? E trazendo, eles vão na Anatel, tá bom? Também não vai na padaria, nem na borracharia, é a Anatel. Entregam e a Anatel, né, vai dar para esse radioamador estrangeiro uma autorização. Ele fala no Brasil, sem problemas, ok? Mais um intervalo, já retornando, falando hoje da permissão internacional de radioamadorismo. Pois quem quiser dar uma olhada na legislação, para quem nunca ouviu falar disso, ok? É bem interessante. Principalmente para quem viaja muito para fora, né? Isso você consegue aí tudo via internet, ok? Online, muito fácil. E anota aí, resolução 449/2006, repetindo, resolução 449/2006, artigos 15 a 19, ok? Quando você fizer o pedido lá para a Anatel, online, você cita a referência, tá bom? Artigos 15 a 19 e a resolução 449/2006. Tá? Provavelmente vai ter lá um campo, um formulário que você preenche, né? E depois que você fizer lá o pagamento do valor, né? Coisa pequena, de uns 20 e poucos, 30 e poucos reais, não mais do que isso. A Anatel libera esse documento e você leva, né, para qualquer lugar do planeta. É bom, né? Muito bom, para não ter problemas lá naquele país que você for viajar, ok? Passear ou a trabalho, não importa. Até com HT você pode ter dor de cabeça, tá bom? Então, muito cuidado aí. É bom prevenir do que remediar, ok? Outra informação agora um pouquinho fora do tema é sobre a feirinha que está chegando em Santo Amaro. Em breve, mais um ponto de encontro dos radioamadores. Estão em negociação ali com a prefeitura, ok? Para pegar uma área ali para esse ponto de encontro dos radioamadores. Vai ser na Zona Sul de São Paulo, região de Santo Amaro. Será aos domingos e demais detalhes assim que liberarem o espaço. Tá bom? Não dá para passar nenhuma referência, porque ainda não tem nada concretizado. Eles estão ali batalhando, ok? Tem um amigo nosso, é radioamador, que tomou a frente, está tentando esse espaço aí para nós. Então, é muito bom, né? Temos Ermelino Matarazzo, temos Pacaembu e teremos Santo Amaro, ok? É só aguardar aí que, assim que estiver liberado, eu passo o endereço. Tá bom? Será todos os domingos, ok? Então, fica aí a novidade para os amigos. E já retornando em legislação. It's very impressive. So that's basically the overview. Let's have a look at the rear, and then we'll have a look at the inside. The back of the radio. As I told you, this is the power amplifier wideband amplifier module. And here you can see the studs of the power transistors. There is a strip line transistor in the driver and one in the, this is the driver, this is the power amplifier transistor. SO239 antenna connector.
This is a test output that you can use for a frequency counter, external frequency display. This is second speaker. You can switch between speaker or headphones. This would be the headphone connector. Now you can run the radio on DC, but it is obviously a base station set up for AC. This is the fuse, and this is the connector, and that is one of those oval AC cables, AC connectors. They're hard to find, these things, and if you do find them, they're very expensive. But the good news is this one is included. It was also used on certain HP measurement equipment. It's a professional connector, but obviously way too expensive for a ham radio. And that is the whole issue with this radio. When it came out, it was actually way too good for the ham band. I mean, this is a professional piece of equipment. And CB hams are not really interested in that, at least not in those days. And you could buy much cheaper Japanese radios, which were pretty good as well, in all fairness. But no one was willing to pay the extra bucks for a high-end piece of equipment like this. So CPI ultimately went bust. This was the last radio I made, if I'm not mistaken. I might have made another one, but this was the most popular one. And it was just not a success in the marketplace. Way too expensive, and great collector's item today, but in those days it was just not sustainable. Okay, let's see what the radio does in terms of modulation and frequency accuracy. I have a bird watt meter. There is a 50 watt slug in it, so the full scale is 50 watts. And here we have 10, 20, 30, 40, and 50. We have the FT817 transceiver as a monitor receiver to see how accurate we are. That Yaesu has a high stability oscillator, like I mentioned to you earlier. What we will do is switch the radio to the dummy load, so we dump everything in here to not to bother any stations, and see what we get here. Oops, got this thing still. Upper sideband, there we are. We are lower sideband here. As you see, we got 15 watts. And the modulation is quite good. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. As you see, the watt meter here is quite on the money. It says 15 watts. It says 15 watts here, so that's good. Let's go to lower sideband. Oops. Here we are. Sorry, upper sideband. Now we are on upper sideband. So we got the radio on upper sideband. We got the Yaesu on upper sideband. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. One, 2, 3, 4, 5. This is upper sideband. 1, 2, 3, 4, 5. As you can see, we disagree 10 hertz between the CPI and between the Yaesu. It's pretty good. Let's go to amplitude modulation, see what we get there. Here we are at amplitude modulation. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Amplitude modulation. Meter shows the P power. That's kind of nice. A little bit over 20. And our carrier is close to, well, it's almost 6 watt actually. A bit on the high side, but I guess no one will complain. 1, 2, 3, 4, 5. Modulation actually sounds very good. Compressor in and out. We got a microphone gain, as you can see. 1, 2, 3, 4, 5. Halfway is the best. I wouldn't crank it up all the way. That's a bit much. Works quite well. Go back to lower sideband. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. 1, 2, 3.
1, 2, 3 is a little bit too weak on the dummy load. I got to use it in low power. 1, 2, 3, 4, 5. This is the LEGIS. As you can see, the clarifier is also right on the money. Clarifier is also right on the money. That's really what I wanted to show you. And here we are back on the antenna again. You can hear the difference in noise when I switch to the antenna, which shows you that the radio is sensitive. The own noise is much lower than the received noise, which is proof for good sensitivity for the radio. So as I told you before, maybe I did not tell you, but I'm going to. This radio has a crystal filter that has dual function. It is 6 kilohertz in AM and it is 2.3 in single sideband. I don't know of any other CB radio that has that. Maybe the other one might be the Palomar Digicom, which was designed by the same company. It uses that same filter. It is a dual crystal filter, so you have a true 8-pole crystal filter in amplitude modulation with a true bandwidth of 6 kilohertz, and you have the true bandwidth for single sidebands is 2.3 kilohertz, which is also an 8-pole filter. Então, esse tratado de reciprocidade entre os 200 países que são signatários desse acordo internacional trocam essa gentileza, né? Para nós, radioamadores, né, a coisa funciona dessa forma, né? Bem tranquilo, não tem problemas, não tem dor de cabeça, é só pedindo na Anatel que eles te entregam esse documento. Presta atenção, está dizendo aqui no artigo 16 o seguinte, ó, qualquer radioamador. Então, se fala qualquer radioamador devidamente autorizado, né, se você é radioamador classe A, classe B ou classe C, pode, ok? Não é nenhum privilégio dos radioamadores classe A ou B. Então, todos os radioamadores classe Alfa, Bravo ou Charlie. Tá bom? Isso é importante. Não tem nenhum tipo de discriminação. E também nos outros países, né? Você tem as categorias, né? Aquela primeira categoria, né? O primeiro degrau, né? Dos radioamadores lá do Japão, da Europa, Estados Unidos, países da América Latina, etc. Mesma coisa. Eles também têm essa reciprocidade. Tá? Não tem privilégios. Qualquer radioamador, né, também pede no seu país de origem quando vem para o Brasil, ok? Bom, o artigo 17 fala o seguinte: poderá ser utilizada apenas no território de outros membros da CITEL, signatários do convênio. A validade da licença será de até 1 ano, limitada pela data de vencimento da licença do radioamador. Então, aqui, ó, essa permissão é utilizada aqui nos Estados-membros desse acordo internacional, CITEL, ou seja, né, signatários do convênio. Essa validade é renovada, ok? Digamos que você tem aí 2 anos. Não, o prazo máximo é até 1 ano, tá aqui, ó. A validade da licença será de até 1 ano. Mas se você tiver 2 anos, como que faz? Vai ser 1 ano do mesmo jeito, ok? E se vencer, você volta, né, lá no departamento de comunicações ou de radioamadorismo, eles renovam por mais uns 6 meses, 1 ano, tá bom? Você permanece nos Estados Unidos, na Europa, tá? Não vai usando sem autorização, né? Venceu o prazo de 1 ano, tá? Fica esperto e volta lá, ok? Não deixa a coisa rolar solta, não, porque você conseguiu 1 ano, passou 5 dias, tá? Cada país vai ter uma sanção para quem não cumpre a norma diferente. Então, você pode pegar uma multa pesada por conta de 5 dias que venceu essa autorização lá no outro país e você não revalidou, ok? Bom, a gente vai dar mais um intervalo. E lembrando os amigos que temos aí o ponto de encontro dos radioamadores Hermelino Matarazzo. Tivemos aí domingo passado, aqui o primeiro do ano, foi dia 8, domingo, agora só o outro domingo, tá? Lembrando, Hermelino Matarazzo, domingo sim, domingo não. Tranquilo? Então fica a dica aí para os amigos. Temos também aí Pacaembu, toda segunda-feira à noite. Para quem não sabe, né, eu estou falando do
ponto de encontro dos radioamadores Zona Sul, na região de Santa Amaro, né, que está por acontecer, ok? Estão conversando ali na prefeitura e parece que vai dar tudo certo. Na hora que bater no martelo, eu passo para os amigos. Mas, por enquanto, Ermelino Matarazzo e Pacaembu. Lembrando, Pacaembu, toda segunda-feira à noite, às 19h30 em diante. Outra coisa, todos esses pontos de encontros são para todos os radioamadores, ok? Alfa, Bravo e Charlie, também para todos os amigos que não são radioamadores. Pode ser PX, pode ser coruja, pode ser simpatizante aí do hobby, ou pretender ser radioamador. Então, todos esses eventos são para todos os amigos, ok? Não tem o clube do bolinha, né? São para todos, tranquilo? Também os churrascos, confraternizações aí em restaurantes, né? Vai ter uma agora em Capela do Alto. Esse evento em Capela do Alto vai ser no segundo domingo de setembro, ok? E aberto a todos os amigos. Se você é radioamador, se você é PX, se é coruja, não importa, né? Todos poderão comparecer, ok? Então já anota aí, segundo domingo de setembro, mais um evento em Capela do Alto. Tranquilo? Vai ser um churrasco, tá? Quando eu falo evento, vai ser o dia inteiro lá com churrasco, bate-papo, feirinha de eletroca, vai ter sorteio de rádios, antenas, todos esses acontecimentos vai ser ali em Capela do Alto e a gente vai passar como você participa, ok? Como que ajuda ali no churrasco, como que ajuda ali em demais momentos desse evento, tá? Mais para frente eu passo tudo isso, tá bom? E vamos lá, oportunidade com boa noite. CMOS chips, and they are fully compatible with TTL. So the only difference is that they're much faster. That's obviously not going to be a problem. So you can actually repair this radio pretty simple. Now I did change some capacitors that were weak, but that's the only thing that was really necessary. After 40 years, you're bound to have to do that. But like I said, it's not a problem. Now this transceiver has a dual crystal filter. This crystal filter can be switched, can be toggled between two bandwidths. It was specially made for CPI. It can be toggled between 6 kilohertz for AM and 2.3 kilohertz for single sideband. So you have the true necessary bandwidth for each mode. You know, nowadays CB radios from China, they all have 5 kilohertz filters, which is too narrow for AM and way too wide for single sideband. But CPI solved that by having a custom filter that can be toggled by a voltage between 6 kilohertz and 2.3 kilohertz, exactly the way it should be. You can also see the build-up of the radio is extremely professional. It's made like a professional radio of the time. This is not at all made like a CB radio. FR4 circuit boards, high-end components, all metal construction, well made. This radio was obviously way too expensive for the CB market. Only very affluent CBers could afford it. And that's the reason why CPA ultimately went bust. They could not compete with cheap Japanese transceivers anymore. And in all fairness, the Japanese radios were pretty good too. But this one is better, as I showed you. This one is probably, actually, in my opinion, and many other CB collectors, this might very well be the best CB radio that has ever been made in the past and in the present. It is a professional piece of equipment. It really is. All right, I was going to show you the function of the VSWR, the standing wave. As I said, this has that built-in. Let's go to a empty channel. So the way it works is you basically give a carrier. AM is the easiest, obviously, amplitude modulation. So then you would set this for maximum. So as you can see, there we have it at cal at maximum. If you then switch to read,
you can see the actual VSWR performance. So it's pretty good for this antenna here. I have the bird that can show you that we're actually pretty much there. Same thing, almost no power coming back. So that's how that works. Very simple. Now, obviously, if you go to sideband, you have more output power. So then you would have to reset the cal. And then we go to read. But you have to actually give a carrier, so you have to whistle. And you see hardly anything coming back. Same read that we had with the AM setting, but you have to recalibrate if you change modes. So here you can see that. Now I'm back. Don't want modulation, so I turn that to 0. Go to VSWR read, and there is my VSWR, almost nothing coming back. That's how you do that. Build in a VSWR meter from the CP2000. All right, that was basically it. The Communications Power Incorporated CPI, the CP2000 base station. Sensitive. I got a retirement house I built for myself out on the Outer Banks in North Carolina. Love it down there. Roger. I tell you, that sounds better than my ham radio. All right. Thank you for watching this video. 203 route 401J. Country, always a pleasure. God bless you and your family. Eu quero partilhar. It has all the ham bands, including the work bands. Two hams that had significant damage. And he said, you know, it's very... There were actually multiple models of this. The early model of this was the Omni A. The A stood for analog display. The later model was the Omni D, where the D stood for digital display. And the one that came after that was the Omni D Model C, which is what this is. Omni Tentec dropped the D. I don't know why they did that. So it actually means the one that does not show the C or the D is actually the latest model, the Model C. Like I said, the radio covers all ham bands. It works quite well, actually. It's accurate on frequency. Modulation sounds excellent. The receiver is very sensitive. And it's built well. This particular one has the matching power supply. The power supply also has a front-firing speaker in it. The radio does have its own speaker as well. It's at the bottom, so it's not an ideal location. But it does work if you don't have the power supply, if you want to supply it from your own power. 13.8 volt is what's needed. DC at 25 amps peak. Let's go over the controls. Show you what this radio can do. Então, vai vencer amanhã? Já vai, né, um dia antes, já revalida por mais um ano e pronto. Ou 6 meses, né? Cada país vai ter a sua regra, a sua legislação, ok? Não adianta falar que você vai renovar por mais um ano, que vai de país para país, até de estado para estado, né? Exemplo, Estados Unidos. Onde cada estado tem essa autonomia a nível de legislação, né? Eles podem ter as suas normas, suas regras, mesmo tendo uma norma maior, né, que impera, mas alguns detalhes, né? Cada estado tem essa liberdade de
gerenciar os seus prazos, ok? Bom, o artigo 18 fala o seguinte: as condições de uso da IARP, Índia Alfa Romeo Papa, estão estabelecidas no Convênio Internacional sobre Permissão Internacional de Radioamador. Tá, essa norma, você não precisa comprar nem ler, né? Isso tudo é mais para a Anatel, né? Você tendo essa autorização, acabou, né? Você não precisa saber de todos os detalhes e artigos, né, dessa convenção internacional, né? Não precisa ler a norma, né? Você conseguindo a autorização na Anatel é o suficiente, ok? Não se preocupe aqui com a norma, os artigos ou os detalhes, né? Desses artigos, porque não há necessidade, tá bom? E o artigo 19 fala o seguinte: na expedição da IARP incidirá preço de serviço administrativo. Olha lá, o que eu falei, né? Você vai entrar com o requerimento, né, a Anatel vai gerar um boleto, você paga no banco, ok? Pagou o boleto, a Anatel já imprime, já prepara essa documentação para você, ok? Bem fácil, bem tranquilo, e todos os radioamadores têm direito. Você vê que não tem privilégio, né? Classe A, classe B, classe C. Qualquer classe aqui de radioamadores no Brasil tem esse direito, ok? Importante, então. Né? Você vai para o Chile, até aqui mesmo, né? Na América Latina, vai aqui para o Paraguai. Bom, a gente dá mais um intervalo. Lembrando, hoje, analisando artigos 15 ao 19, resolução 449/2006, que fala da permissão internacional de radioamadorismo. Pouca gente conhece no Brasil, ok? Muitos radioamadores não sabem que tem esse direito, tá bom? Então anota aí, ó, resolução 449/2006, artigos 15 a 19, fala da permissão internacional de radioamadorismo. Tranquilo? E outra, né? Qualquer radioamador pode requerer perante a Anatel. Hoje, com certeza, aí online, tudo pela internet. Então, você não vai nem até a Anatel, né? Você faz o pedido aí via online, né? Provavelmente recolhe lá um valor, né? Pela emissão dessa autorização, ok? E coisa aí de 1, 2, 3 dias no máximo, está na mão o documento. Tranquilo? É coisa que muito radioamador não sabe que tem direito, né? É um direito nosso, ok? Bom, e falando em direito, vamos lembrar que para o amigo que quer ser radioamador, né, você ainda não tem o seu COER, não tem a licença, não tem o indicativo, e aí, né? Como que você faz? Você tem duas opções. Então, você mesmo pode entrar no site da Anatel, dar uma estudada ali nos simulados, ok? São 2 simulados, um de legislação e um de técnica e ética operacional. Tá? Você faz a inscrição, né? Essa inscrição feita, né, já vai te marcar uma data para fazer a provinha, tudo online, tudo via internet, ok? E tudo é realizado aí de uma forma bem tranquila, via internet, online. Tá? Você pode também dar uma passadinha na Lab, tá bom? Se você não consegue fazer aí via online, tá? Você pode entrar em contato com a Labre, né, e a Labre te orienta, tá bom? Eu, por exemplo, quando eu comecei no radioamadorismo, eu comecei pela Labre, ok? Então é bem tranquilo, o pessoal entende, te ajuda, explica, né? Eu já me associei à Labre, ok? Tinha direito ali a um monte de cursos, birô, que é a central de QSLs, né, que você manda aí para todo o Brasil e para todo o planeta, e recebe também os QSLs aí de todo o planeta e todo o Brasil, ok? Fora cursos, né, um monte de coisa legal que tem na Labre. Então, fica a dica, ou você faz aí a inscrição, a provinha online, né, por sua conta aí via internet, ou, né, você pode conhecer a Labre, e a Labre também te ajuda, ok? Pode se associar, como eu me associei, né, tive lá um monte de vantagens. Para mim, eu achei bom, né, eu achei uma vantagem muito boa. Então, você tem 2 opções, tá bom? Colega aí que não é radioamador ainda, escolhe uma das 2 e boa sorte, tranquilo?
E vamos em frente. Oportunidade com boa noite. Carrier level here with this drive. As you see, it does 100 watts if I go to full drive. But I can also lower that if I don't want to burn up my antenna tuner. I can tune with a lower power level. The lock position allows you to do that. This is a notch filter that works very effective. The notch affects the S meter, so I assume that this is done in the RF path, but I'm not 100% sure. I would have to look for a carrier to show you that. It's probably going to be hard. Down the hatches, that's all you have to do. AD0 India Echo. This is Kilo Echo Juliet. Thank you. Digital display is very accurate. There is, of course, a power up, a little bit of drift in the PTO. All PTO-based radios have that. But the digital readout follows that. So the time base that the counter uses, it's a frequency counter, is very stable. And that is also the case for the single sideband injection crystal. So as long as those two don't drift, the counter will always follow the PTO. And even if PTO drifts, you will see that here and you can correct manually. The drift, by the way, stops completely after about 15 minutes. After that, it's rock stable. So that works quite well. ALC, that shows you if you change the ALC setting. I'm not sure how that works. Oh, that's the noise blanket. I'm not sure how that light comes on. I would have to read the manual for that. This comes on if you do the clarifier. Like I said, this is the drive for the transmitter. The ALC also controls the drive. So what you normally would do, okay, now I understand how that works. You go to, let's go to the dummy load. You go to the carrier. There you see the drive power that you want to set. Let's say I want to set it at 50 watts. Then you crank the ALC to the point where the light comes on. You see, once the light comes on, it starts to back off. You don't want to overdrive it. So there where the ALC light comes on, you have the correct ALC setting. That's how that works. Let's go back to the antenna. Go get some other things done. So thanks for the call. I enjoyed talking to you. And, I think I covered it all. Getting back into CW and with the I'll later show you the backside of the radio. I'll show you the inside of the radio. I took off the cover. This is the slug rack I was talking about. It's a mechanical construction. Those of you who know Collins equipment will recognize this. I think even the term slug rack comes from Collins. It's built very well. It's all aluminum construction. Each module is in its own connector. You can take out the screws and lift them out. There is a connector there. So servicing is easy. Like I said, this one has the optional crystal filters. There are 8-pole filters. One of them is the 1.8 kilohertz, one is 500 hertz. And the standard filter is there. You can see it. That is the standard crystal filter, also an 8-pole filter. It's American made. You can see that. All American construction. Typical American potentiometers. And all aluminum. It's very well built. Everything is easy to access. This is the power amplifier in its own module. This is the harmonic filter that's inside here. Like I said, this is the counter. Well built. It's a good design. The radio uses a
a ring mixer for the receiver. I think the Omni D, that was the one model before this, was tested for 95 dB dynamic range for the receiver, two-tone third order dynamic range. That's pretty good, especially for a radio this vintage, and even today that's competitive. That's because of the ring mixer in combination with the very sharp RF pre-selector. Pre-selector also makes sure that far out interference like strong broadcast is not going to cause you any problems with this radio. In that aspect, pre-selector equipped radio is actually better than the more modern radios. The VFO mixer is also done with a balanced modulator, an active one, a balanced mixer, and so is the transmitter mixer. But that's, you know, kind of standard for single sideband. So everywhere where mixes are done in this radio, it is done with either ring mixers or balanced mixers. No shortcuts were taken there. The radio sounds very well. The filters must have very good characteristics in terms of group delay, distortion. So this radio will not give you that well-known listening fatigue that you have with some other radios. This radio has excellent sounding receiver, and I have used it on the bands. The modulation is great. I only got good modulation reports from other stations. It's a good design. Tentec did a good job on this one. Just wanted to show you the transmitter and modulation quickly. For that, I'm using my FT817 as the monitor receiver. We have it at 14.3 upper sideband, and that is also what we picked for the radio. We will go to the dummy load, not to bother anybody. Estamos indo aí para mais uma aula do curso Comandante de Rodada, ok? Já vimos aí todas as tabelas. A primeira tabela, na resolução 697/2018. As demais tabelas que estão no ato 9106/2018. Ok? E hoje a gente fala aqui da escolha da frequência. Então, já passamos aí por diversas tabelas, significado dos termos, né, de cada uma que a gente leu. Então, agora na prática, como que é você montar uma rodada, ok? Como que é o comando, né, de uma rodada, né, como que é a escolha, né, de uma determinada frequência, que banda, né, você quer fazer a rodada, ok? Então, vamos falar aqui do que nós já vimos, né, que foram todas as tabelas, ok? Quais tabelas? Então, referência, olha lá. Primeira, né, primeira tabela que nós já vimos, exatamente a resolução e a 97/2018, tá? Essa legislação, tabela, ok? Tá aí, ó. A primeira tabela que a gente já estudou, resolução 697/2018. Tá? O que faz essa tabela? Vamos lá, então. Vamos relembrar. Essa primeira tabela, né, você vai usar como referência para saber aonde você vai fazer a sua rodada, ok? Bom, quero fazer rodada em 2 metros, ok. Então, você vai verificar quais classes podem usar tais bandas, ok? Tem aqui a relação. Nessa tabela que eu estou te passando aqui, resolução 697/2018, a tabela referencial. Aqui você tem o comprimento de onda, o range de quanto a quanto você vai falar nessa faixa, tá? E tem aqui na última coluna quais radioamadores podem utilizar, ok? Então você tem aqui várias bandas, né, algumas só radioamadores classe A,
todos os radioamadores, algumas, né, parte do segmento, todos os radioamadores, e parte do segmento, somente radioamadores classe A, ok? Tem outras frequências, tem 3 subdivisões. Vou dar um exemplo, 15 metros. 15 metros tem aqui, ó, a faixa, o range, né, de quanto a quanto vai a faixa, ok? Então, de 21.000 kHz a 21.450 kHz. Então, você vê que em 15 metros você tem 3 subdivisões, olha lá. Primeiro segmento, falam todos os radioamadores. Segundo, classe A e classe B. E terceiro, somente classe A. Bom, a gente vai dar intervalo e já retornando. Quem quiser dar uma olhada nas tabelas, então eu coloquei do lado, quem acompanha a rodada pela internet, na live, anotei do lado a referência. Primeiro, tabela 1, resolução 697/2018, e tabela 2, o ato 9106/2018. Tá bom? Tá anotadinho aí do lado. Pega aí no nosso canal no YouTube, Rodada Alto-falante. Tá bom? Pega a gravação de hoje que você vai ver ali. Agora, né, 18 horas e 27 minutos, tem horário na frente. Tá? Só anota aí o horário. Aí você pega na gravação, né, vai ali no espaço do bate-papo. Nesse horário, 18h27, vai ter a referência das tabelas, ok? Tabela 1, tabela 2, e a que legislação pertence, tá bom? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com boa noite. Very accurate and good modulation all across the band. I was going to show you the operation of the Fox. We'll go to the dummy load again. Okay. You switch the radio to the Vox position, and then once you start to talk, 1, 2, 3. Of course, you want the delay a little bit longer than this. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 testing. That's basically how that works. You can set delay, gain, that's the sensitivity, depending on how loud you speak into the microphone. Anti-Vox, that is in case you have it very sensitive and the microphone picks up signals from the loudspeaker. You don't want the transmitter to be triggered by its own receiver signal. So you can set up with the anti-Vox, where you null that out so that it's not sensitive for its own receiving signal. That's basically how that works. All right, I was going to show you the effectiveness of the notch filter. We are at WWFE. There, I got it. Completely nutsed out. You see it doesn't impact the S meter. So I guess this is an RF notch. It's very effective. Completely gone. And it's back. The notch is basically off when you turn it all the way clockwise. So it's outside the passband. But it works quite well. As you can see, the radio is good on frequency. If I zero beat it, it's exact on frequency. All right, I tuned in on a AM station just above the 40 meter band to show you the notch. This is zero beat. As you see, carrier is completely gone now. Watch the S meter. There is the
carrier S signal back again. So it looks like it's indeed an RF notch. All right, you see the relay prong, back of the radio. Lots of hookups here. External transmit receive, patch in out. There is an auxiliary 12-volt output, key and PTT, key for CW. There is another 12-volt auxiliary, which is for the external VFO. That would be connected here. Right now, there is an internal jumper. So if you would use it with an external VFO, that jumper needs to be removed. Accessory port, 20 amp fuse. This is the DC power connector, which is basically mating with the one that comes from the power supply. Here you see a external speaker, which is the one that you would plug in, the speaker that is in the power supply. You can see it is a, don't know if that shows up in the video. It is a model 546 Series C. So it's the C model, latest one they made of this particular radio, made by Tentec in the USA. Here is another auxiliary port. I don't know what that does. Antenna port, SO239. You can either do receive or transceive, and if you do receive, you have an external antenna port here. So you can use a different receive antenna as a transmit antenna. And that's basically the back of the radio. Looks very neat and organized. Still got the original boxes for the radio. This is the transceiver box. Inserts are still in there. Transceiver box. This is the box for the power supply with matching serial number. We're now listening to the Maritime Mobile Service Net at 14.3. Kilo 5, Kilo Romeo Mike. Welcome aboard, sir. Thank you. Anybody else? Kilo November 6th, Juliet. Well, wait a minute. November 6th, Oscar Juliet November. Did I get that call correct, sir? Only the call. Did I get it right? Over. Okay, just like make sure. I got a little mixed up there. Okay, this is Kilo Alpha 4, Kilo Sierra Bravo. This is the Maritime Mobile Service Network. Anybody else, please come now. Oh, wow, what a signal. November Alpha 1 Bravo Echo. I got you. Anybody else? Let's see what else is going on the 20 meters. Tá, mais um exemplo, né, do amigo fazer uma rodada, iniciar uma rodada em 2 metros. A dica que eu estava falando, eu sei que em 2 metros, cadê? Tá aqui, ó. 2 metros, tá aqui, pronto. Tô aqui na tela, bem em cima, ok? Tô aqui em 2 metros, olha lá, tá na tela aí que você está enxergando, né? Quem está pelo YouTube está vendo. 2 metros, né? Você encontrou aqui onde você quer fazer a sua rodada, ok. Qual o segmento? Né? O range de quanto a quanto você vai poder usar, de 144 a 148. Né? Eu sou classe C, eu posso fazer uma rodada em 2 metros? Está aqui, sim, pode. Tá? Então, você, como radioamador classe C, né, essa escolha foi fazer uma rodada em 2 metros. Está aqui, ó, faixa de 2 metros, que é igual a banda de 2 metros, que é igual a comprimento de onda, ok? O range está aqui, ó, tranquilo. E a primeira dica está aqui, ó, todas as classes, ok? Então, você, como radioamador classe C, vai poder fazer uma rodada em 2 metros, ok? Por enquanto, você tem essa certeza, né, que você, como classe C, pode fazer uma rodada, tá, na banda de 2 metros. Nesse range,
Tá. Agora você tem que fazer o seguinte, né, tem que ir numa outra tabela, né, para ver em que frequência você pode fazer a tal rodada, ok? Vamos lá, por exemplo, na tabela da outra legislação. Aqui, ó. Que é a 2 metros. Chegamos na segunda tabela, numa outra legislação aqui, ato 9.106/2018. Então, a segunda tabela aqui, ó. Primeira é essa que eu te falei, né? Relaciona comprimento de onda, o range e quais radioamadores podem utilizar, ok? No nosso exemplo, né, a gente viu que o radioamador classe C pode, né, fazer uma rodada em 2 metros, ok? A segunda tabela que você vai olhar, né, para ver qual frequência agora. Então, a próxima tabela é o ato 9.106/2018, que é outra tabela, ok? Vamos por aqui, ó. Segunda tabela, tá bom? Lá em cima, na outra legislação, é a primeira tabela, né, que você encontra comprimento de onda, range, quem, né, que classes de radioamadores podem usar, e a segunda tabela, no ato 9.106/2018, que é a segunda tabela. As duas tabelas são como engrenagens que se encaixam perfeitamente, ok? Bom, a gente vai dar intervalo. Já. Retornando. Boa tarde aí para o Medeiros, diretamente lá de Pouso Alegre, Minas Gerais. Grande abraço aí, Medeiros. Tudo de bom. Obrigado aí pelos votos. Ok. Lembrando os amigos que estamos ainda no início do curso de CW. Hoje é a aula número 3. A aula número 1 é só uma introdução, então quem perdeu, perdeu só 2 aulas. Dá para fazer lá na nossa playlist, ok? E acompanhar todo o curso, porque o curso são 4 meses. Tá? Você não vai esperar aí, né, até o início de um outro curso. Então, uma dica, né? Faz a aula número 1, a aula número 2 e a 3 lá na playlist. Tá? E acompanha o curso aí com a gente, tá bom? Tem um fim de semana, dá para você fazer tudo isso aí no fim de semana. Né? Cada aulinha ali, 15 minutos, 20 minutos, tá bom? E acompanha o curso com a gente. Se não, faz via playlist também, que vai na boa, mesmíssimo conteúdo. Tranquilo? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com boa noite. And with the accompanying power supply. Nice rig. Thank you for watching this video. This time we got something very unique for you. This is the ICOM IC781. This radio entered the market around 1979, 1980. And at the time it cost $6,000, which made it then the most expensive ham radio you could buy. Top of the line. And $6,000 in 1980, I looked it up. That's worth $24,000 in 2019. So that probably still makes it the most expensive radio, ham radio ever. Let's turn it on. Now, as you see, it takes a while for the display to come up. The reason for that is this is a CRT tube, cathode ray tube. So the display is like your old television set or these old computer monitors. And that was unique in 1980. It basically has a computer inside that handles all that. Nowadays, old radios have that. Most radios have that with LCDs. But in 1980, this was truly unique. And it still is quite something, a radio with a CRT tube. Not too many around. Now we have it at the 20 meter band.
The radio works very well. It actually was tested in the QST magazine for 102 dB dynamic range, which was absolutely top of the market in those days. Most radios had like 80 dB dynamic range in those days. And even today, 102 dB dynamic range is very impressive. The radio had all the filters already installed. You didn't have to buy additional filters. And this one also has the speech processor installed. I think that was the only option for it. 14.2820 megahertz. Speech processor, that was also unheard of in 1980. Let's see what we have here. We got power. We got an integrated antenna tuner. That was also pretty unique. We got the transmit receive parallel to the PTT for the microphone. Microphone had up down buttons. We got keyer, we got delay for the keyer, we got drive power. Noise blanker is adjustable. Turn it on and off here. We have blanker width, noise blanker wide and narrow. We have AGC variable for the receiver. We got AF gain, we got RF gain. We got low and high, treble and bass. So we have squelch that only works for FM. Well, actually, this is, sorry, what is this? Yeah, I guess it also works on sideband. I didn't know that. CW pitch for Morse mode, Morse keying. Microphone gain and RF power. Radio is 150 watts, so that was pretty high. We got monitor gain, if you want to listen to yourself. We got Fox and the gain for the Fox. Anti-Fox. We got scan speed, the radio is capable of frequency scanning. We got delay. We got resume. This is frequency calibration. It's actually brought out to the front. Microphone tone, you can adjust the microphone tone. Dimmer for the S meter, not for the display, that you can set somewhere else, that you can set here. That is for the display. And then we have a preamp. I don't have that on 20 meters. My noise level is high enough as it is. Attenuator 10 dB, attenuator 20 dB or 30 if you leave them both on. A marker. Frequency marker. Monitor if you want to listen to yourself. Tone. And then of course we got the display. Well, first we got the modes. USB, CW, RTTY, AM, FM, USB. Then we got the, this is where the computer part comes in. This is the menu. I can set all kind of things. You can set the clock, 12:25 local, 16:25 GMT. I can set scanner. Well, let's get a little bit closer. I can set the scanner. I can set memories, spectral scope. I can set parameters there. Clock and timer we already discussed. Here's the second menu. Terminal monitor, CIV condition, IF filter present, yes or no, band key preset. You would have to crack the manual to go into the detail for that. Here's the filter. I can set the filter as narrow, wide, for different modes. The radio really has a ton of features. And of course there is the spectrum that was unique in those days. Let's go back to that.
USB. USB. If I knew how to get out of that. Well, I guess I have to read the manual myself. But it's basically a built-in computer that's in here, microcomputer, which again for 1980 was pretty unique. Let's take you to the other ones. Here's another funny thing I just found out. Look at this. It looks like the thing is capable of functioning as a monitor. Or maybe it has built-in RTTY, not 100% sure. Would have to read the so you can use it as a computer monitor. I'm pretty sure that's what it is. Pretty neat. Well, let's press a few more. Memo, I can set all my memories. Scope, this is where we are back to our spectrum analyzer. Now, the spectrum analyzer was pretty unique as well in those days. I think this was the first radio that actually had that. As you see, it's not as fancy as today's radios, but again, in 1980, that was pretty amazing. Now, as you might see, this particular radio, the CRT works very nice. Mostly when you see these radios offered in the used market, they are burned in because people leave it on all the time, and eventually that will give you a burn-in pattern on the CRT. But this thing seems to be hardly ever used. It does not have any burn-in effects on the spectrum scope or anything. Anyway, let's go look at the other things. We got the ability to enter frequencies. Right now I'm at VFO A. This is VFO B. I can exchange that. This is B, A. I can listen on two frequencies at the same time. Dual watch. This was actually the first radio that had that feature. Two receivers in one. I'm not sure if you can listen on different bands. I would have to look at the manual, but this radio was the first one that had the capability to listen on two different frequencies. We'll try to set that up later for you. So that's the dual watch VFO memory. You can switch between memories and VFO. Here we have our memory write, memory clear, VFO to memory. You can do up down here. This is the clarifier. Don't know if you can see it, but the buttons for that are down here. Então você tem que passar pela primeira, né, e depois vai para a segunda. Tá bom? Na segunda tabela, você chega lá. Tá? Em outra tabela, né, lá dentro, que é faixa de 2 metros. Tá? Nessa legislação, cada banda tem uma tabela específica, ok? Então você vai correndo. Né? Você começa em 2.200 metros e vai subindo, ok? Se estiver vendo aí na sua tela, computador, tablet, celular, começa aqui em 2.200 metros. Aqui, ó. Aqui começa. Chama plano de faixas, ok? Então, a segunda tabela está no plano de faixas. Né? Começa com 2.200 metros, 630 metros, vai indo, ó. 160 metros, 80 metros, 60, 40, 30. Tá? Você está decaindo no comprimento de onda, porém, a frequência está subindo, tá bom? Eu estou falando dos comprimentos que são menores, porém, a frequência está subindo. A gente já chegou em 20 metros, 17, 15, 12, 10 metros. 10 metros acaba o HF. Começa o VHF, ok? Então, 6 metros, 2 metros, olha lá. Tabela em VHF, 2 metros. E, né, é o segredo para você montar a rodada numa frequência que não tem problema. Tá bom? Se você analisar aqui os primeiros segmentos da tabela, você vai ver que tem aqui, ó, aplicação e observação. Então, o primeiro segmento é só CW, tá vendo? Então, aqui, de 144
144,025 MHz, ó, satélite. Tá? Você vai fazer uma rodada, né, nesse local, não pode, né? Aqui, ó, satélites, tá bom? Vai falar, bom, então vou para outro segmento. Próximo segmento, 144,025, 144,110 MHz, reflexão lunar, aqui, ó, DX. Tá? Aí você vai vendo, né, que cada segmento, eu não vou ler tudo, não toma muito tempo, mas você vai vendo aqui, ó. A subdivisão, né, a banda de 2 metros, é a banda que tem mais subdivisões, ok? Tem 26 subdivisões. E o segredo está aqui, ó, a destinação de cada segmento, ok? Então, se no primeiro segmento, começando de 144 MHz, é para satélite, você vai para o segundo. Opa, reflexão lunar DX, também não. Terceiro segmento, reflexão lunar DX, também não. Próximo segmento, somente DX, olha lá. Você vai usar, né, para contatos a longa distância, não para rodadas, ok? Próximo segmento também DX. Tá, vai embora, né? Emissões piloto, olha lá. Frequência no direto aqui, mas é para chamada também. Contatos a longa distância. ACDS, aqui, ó. Né, outro segmento, emissões piloto. Chega no segmento aqui, opa, vendo que aqui tem um espaço, ó. Então, o primeiro espaço para você montar uma rodada, já encontramos. Né? Se o teu interesse foi da banda de 2 metros, tá aqui, ó, 144,500 a 144,600 MHz. Nesse segmento, você faz CW, faz SSB, faz FM, AM, DV, modos digitais e demais modos. Tá? 7 possibilidades de modos de emissão permitido, tá vendo? Está em branco. Quando está em branco, é que a faixa não tem nenhuma destinação, ok? Opa, então, nesse segmento eu posso montar uma rodada. Sim, já dá para montar uma rodada aqui, ó. Qualquer frequência entre 144,500 a 144,600 MHz, né, você pode montar uma rodada. Pode ser em qualquer uma dessas modalidades, tá vendo? Eu posso montar em banda lateral? Pode. Uma rodada só para quem faz telegrafia também pode, olha lá, CW. Uma rodada FM, AM, pode. Né, modos digitais, é mais modos. DV, que é Digital Voice, pode, ó. Está em branco, tá? Se está em branco, qualquer modalidade. Então, você vai mais para frente, olha lá. Para um segmento que é só para repetidores. Tá vendo? 144,600 a 144,900 MHz. Entrada dos repetidores, olha lá. A gente vai dar um espaço e já retorna analisando a legislação, ok? Lembrando, os amigos, que tudo isso tem lá no nosso canal, ok? Cada playlist é um curso diferente. Como o mais procurado é CW, justamente para promoção classe B, então fica a dica, né? O primeiro curso que a gente começa é o curso de telegrafia, ok? 50 videoaulas. E qualquer dúvida lá no curso, quem fizer via playlist, esclarece aí com a gente, via radiofrequência ou na live, né, no espaço aí do bate-papo, manda a pergunta que eu te ajudo, ok? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com boa noite. The dual for this radio has several direct digital synthesizers, but that's because it's of much later date. In 1980, this was totally unique. So this is just an incredibly nice collector's item. Like I said, this particular one is like a mint condition. I don't think you'll ever find a nicer one. The CRT is still perfect. The front looks perfect. It's free of scratches. The case is nice. This radio is literally like almost unused. Now I looked in the manual. It is possible to use this radio on Mars and cap frequencies or outside the ham bands for transmit
you have to cut a resistor. I did not want to do that. This radio does not have that enabled. It is still completely factory original. No so-called quote-unquote improvements. These mods always destroy a radio, and this one is completely factory original, and I did not want to cut that resistor. But if you really have to, it is just a simple resistor, and then it will transmit everywhere from 1.8 to 30 megahertz. Not too much going on today. Let's try a different band. Look at the noise I have here. And that's without the preamp. Might as well add some attenuation. But 40 meters during the day, that is not going to be very successful. I'm just amazed how bad and how poor propagation is lately. We're at the absolute minimum of the solar cycle, so I guess we shouldn't expect too much. You can do fast tuning, by the way. Now you go a little bit faster. And since everybody is in a 1 kilohertz spacing nowadays with those synthesizer radios, you almost could tune like this around too many people with a VFO style radio. Let's see what we get on the high bands. If you still get 150 watts there. Okay, we're at the 10 meter band now. You see, even here, I don't need the preamp. That's my noise level. We'll go to the dummy load. Now we're at the dummy load. And we'll go to frequency modulation. And we'll put some squelch in here. This is the receiver. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. And let's transmit. Let's see what we get. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Here's our power level. It's 145, almost 150. So in FM it also works, and squelch works too. Let's go back to the antenna and to USB. I don't think there's much. Those are not birdies. That is my local area network, which radiates like a mother. Thanks, FCC, for totally negating on your job. Well, obviously, it's nothing to hear during the day. But that's it. 10 meters. Let's go back to 14. At least there's something there. So maybe I'll catch you then, but I'm starting to get a lot of QSB, and you're down to a 5.3 at this end, so I better say fast AGC, and slow AGC. So, November 4 WQB, this is November 5 SQS 73s, and I'll be clear on your final. Thanks again, Eric.
It's just a boatload of fun tuning this dial. Feels very good. Since about 8 o'clock, I guess, something like that. I think the radio does have an output at the back for connecting it to an external composite video monitor. You would need one of those old black and white monitors with composite video input. I'd also work on an older TV set. Maybe we should give that a try. Yeah, I looked it up in the manual. It is actually possible to connect an external monitor. The problem is they did not use a cinch connector. They used one of these weird DIN connectors, and I might not have that. So I have to make my own cable. Well, I'm going to look for that quickly. If I can find it, we'll connect it to a monitor. If not, we'll forget about it. Okay, I rigged up a cable, video cable, and connected it to this little TV. It's actually not a monitor, it's a little TV. And let's see if it works. Man, that is cooler than a cucumber. This is so cool, it's pissing ice cubes. That is just unbelievable. That works great. The green doors. Anyway, I have to contact you guys. The best to you and say hi to everyone there from Angels in Puerto Rico. W3G8. It basically copies what's on the CRT. The name is Angel, Alpha, November. And I now have it here on my LCD monitor. Spectrum analyzer works much nicer too. Actually, you can see it better. And I think we had a picture there from '98 until this is just the coolest thing. It is one cool radio. My daughter and my XYL, but I won't. Pretty good picture too. You know, you would think it's all fuzzy with composite video. This thing is just razor sharp. I suddenly now also noticed this little arrow that shows you whether you're tuning down or up. I hadn't noticed that before. This is one nice radio. If there only were a little bit better propagation. Always a good antenna. The clock is always a very good performing antenna, that's for sure, Mike. Well, thank you very much for the QSO, 73 on DX, and enjoy the weekend, Mike. And M3 for PA3, AKP. Bye-bye. Now, go on the DX again. DX, Echo Alpha 3, Alpha Kilo Papa. Mike, one on, sir. Well, that was basically it, folks. The ICOM IC781
a absolute classic vintage radio, the most expensive radio you could buy in the 80s. $6,000, 1980 equals $24,000 in 2019. But you really get something nice for that money, because this thing is still an incredibly nice radio. By the way, did I tell you that this is not plastic? Exclusivo. Você não vai montar a rodada nesse segmento, ok? Vai atrapalhar quem está aí querendo usar os repetidores, ok? E assim por diante, entendeu? Então você vai vendo aqui, ó, a destinação de cada segmento, tá bom? Você abre aí o seu computador, essas duas tabelas e faz uma verificação, ok? A saída dos repetidores, exclusivo, tá vendo? Aí você vai mais abaixo, opa, encontrei, ó lá, um espaço em branco. Tá? Esse espaço em branco é que você não tem destinação do segmento. Consequentemente, ó lá, os 7 modos são permitidos. Então, uma rodada em CW, em SSB, em AM, FM, DV, modos digitais e mais modos. Tá? Você pode fazer uma rodada em qualquer uma dessas condições, ou modos de operação, tá bom? Totalmente free, aqui, ó. Totalmente livre, totalmente vago. Próximo segmento, opa, ACDS, entre parênteses, APRS. Então, você não vai atrapalhar o pessoal que faz essa modalidade, ok? Mais embaixo, opa, outro segmento, olha lá. 145,575 MHz, 145,790 MHz. Também em branco. Tá aí as 7 opções disponíveis. E assim vai indo, tá bom? Depois vem banda de guarda. Né? Você não faz nenhuma modalidade, tudo em branco, tá vendo? Ó? Todos os modos, tá? Nenhum, né, tem um X. Se você não tem um X em nenhum modo, você não pode usar esse segmento, tá bom? Isso chama banda de guarda, ok? Ó, satélites, próximo segmento. Depois, outro segmento, entrada dos repetidores. Exclusivo, tá aqui, ó. Tá, essa tabela é o mapa da mina, ok? Então, vamos, por exemplo, em 410 MHz. Frequência de chamada FM, olha lá. É um segmento vazio também. Tá, 146,390. Né, 146,600 MHz. Pode usar aqui CW, FM e DV, ok? Digital Voice. Tá, então, esse segmento é que nós nos encontramos. Tá, 146,410 MHz, que é a rodada alto-falante, olha lá. Eu estou entre esses dois extremos aqui, ó. Entre 146,390 e 146,600 MHz, tá bom? Tem uma frequência de chamada, né, que ajuda, né? Se você quiser chamar alguém para bater um papo, tem uma referência. Tá? Mas não tem restrição, ok? Essa frequência de chamada, né, é uma dica, né, para quem quer chamar geral ou ficar ouvindo, né, se alguém chama, tá bom? Mas totalmente livre, ok? E assim por diante, olha lá. Saída dos repetidores, saída dos repetidores. Tem outro segmento vago aqui, ó. 147,400, 147,590 MHz. Tranquilo? Então, voltando aqui no nosso assunto, a escolha da frequência para você iniciar uma rodada, né? Você olha todos esses detalhes de cada banda, ok? Nossa dica, tá? A tabela número 1, né, que está na resolução 697/2018, e a tabela número 2, está aqui, ó, segunda tabela, está numa outra legislação, ato 9.106/2018. Bom, a gente vai dar mais um intervalo. Lembrando, estamos aí na aula comandante de rodada, ok? Falando aí das duas tabelas e como você usa as tabelas a seu favor, ok? No caso de procurar uma frequência para uma rodada ou, né, qualquer finalidade aí de modo que você queira fazer analógico, digital,
entrada, saída dos repetidores, ok? Usa sempre essas tabelas que são bem úteis para nós radioamadores. São 19 horas 11 minutos. E vamos lá. Oportunidade aos amigos com boa noite. Let be. That is FEC. November 9, Bravo, Echo, Echo, Golf. Kilo 1, Fox, United Delta, PY2EXU, Japan Echo. Good afternoon. UTM number 9, finally first time. The name is Lou, Golden Oscar Uniform. USL. Roger, Paul. Thank you for the fine night. Thank you, Roger. Thank you. 73, Paul. Good afternoon. Easy America, Japan Echo. North America. Kilo 205, Victor Golf. North America. Hello, North America. Victor Golf. Echo America, Victor Golf. Calling North America. Over. Kilo 5, Victor Golf. The number 5 held. Kilo 5, Victor Golf. Kilo 5, please echo. Kilo 5, Victor Golf. Victor, Roger, thank you again for your call, thank you. UTM number 9 here in Barcelona, Spain. The name is Lou, London, Oscar, Uniform, QSL. QSL, Lou, the name here is Jim, Julia, India, Mike, located in Texas, just north of Houston there, Roger. Thank you very much for the good report. So big UTM number 9 is excellent seal. 73, good afternoon. QSL. I don't know if I gave you a sudden report or not. You are 5'9" here in Texas there, QSL. Okay, thank you very much. 73. Easy America 3, Japan Echo, calling North America. This is the SGC SG2000. This is the version with the DSP head. I have another video where you see the standard version. This one is the DSP head that they brought out later for people that wanted a dial and also DSP functions. It works quite well. It is a radio that covers 1.6 to 30 megahertz, and it does that for both the receiver and the transmitter. So there is no specific ham bands, it just transmits everywhere. It was primarily developed for the is for seagoing vessels as a marine radio. But like I said, when you put this head on here, this control head, then it basically becomes a ham radio. And it was also sold as such. Receiver works very well. The radio has a very good working digital signal processor. That was the claim to fame for this control head. Actually, this DSP function that this radio has works better than any other ham radio I've seen. Normally it makes the sound distorted. With this one, you don't have that problem. Now you can program it
in different step size. I now have set it for 1 kilohertz. This is the noise suppressor. So this is with the DSP on. This is 13 dB, as you can see here. This is 26 dB noise suppression. And now it's off again. Really works nice. Anyway, let's walk through a couple of the functions that this radio can do. The radio has quite a lot of features. You would have to really read the manual to figure them all out. I can show you a few. For instance, if we want to set a particular frequency, that is 14300 program. This is how you enter a direct frequency. You can also do things like change the step size. This is 5 kilohertz, 3 kilohertz, 1 kilohertz, 500 hertz, and 100 hertz step size. You can change the backlight. Let's see, shift. That is all possible. The radio also has memories that can be programmed, and also pre-programmed marine channels. Don't ask me how to do that. I would have to really open up the manual for that. But I think it has 100 or 125 user programmable memories and about 300 or 400 marine pre-programmed channels. If you want to change the bands, now, like I said, it's not really a ham radio, but you can change ham bands. The way they have done that is, let's see, bands. What you would do is you press this button, and then by turning this, you can go to different bands. As you can see, it will step through the different ham bands. For each band, it has a particular number of positions. And then when you're there, you press frequency and you can tune again. So it's a little bit different from regular ham radios. This is really a radio on its own. There isn't any radios like this, but it works quite well. Let's see how the transmitter is doing. All right, I have it set for 14.3. We will switch to the dummy load, so we're not bothering anybody. I have my EASU 817 here at 14.3 as well. We have the watt meter, and we are dumping the power in this dummy load here. One, two, three, four, five. You can see modulation sounds very good, and the whole thing is perfectly on frequency. 1, 2, 3, 4, 5, which is the EASU. Now the radio has a oven-controlled reference oscillator, so it's good on frequency, but it takes about 3 minutes to warm up. So when you just turn it on, the radio will be a little bit off frequency, and then within 3 minutes it will be there and stays there.
Now it has a standby mode. For instance, when I turn it off, as long as there is DC power, the oven will stay on. So then you prevent the warm-up time. The downside is that the radio the oven is on all the time, and I personally don't like that. Crystal ovens are basically artificial aging ovens, I call them. So there is a switch on the back where you can prevent that. I'll show you that in a minute. If you don't like that, you can just flip that switch and then the oven will go off as well when you turn off the radio. Anyway, back to the antenna. A couple of things that I haven't shown you maybe. There is a low power mode. In low power, the radio does about 50 watts. Low power is about 50 watts. And the radio also has an attenuator. I think it's 20. Yeah, it's 20 dB. Which you can use when the band is very crowded, maybe on 7 megahertz or 3.5 megahertz. So as you can see, it's quite an unusual one. Gives off good power from 2 parallel power amplifiers. Most marine radios have that. This might be a requirement. If one power amplifier fails, there is still a second one that puts out half the power, 75 watts. So I can open it and we'll show you the insides as another thing that might be of interest here. So I took out the screws. We'll take off the top here. Comes off pretty easily. And this is what we have on the inside. This is the oven I was telling you about. It's at 11.94 reference frequency. This is the synthesizer section. This is the synthesizer and VCOs, I should say. This is the CPU underneath here. This is a shielded can. In here you basically see the receiver and the exciter part. These are the filters. It's built very well. It's the typical American construction of aluminum and steel, and very clean boards, nicely built. This is the cable that goes to the control head. It's also possible to use a remote head. I'll show you that in a minute when I show you the back. It was possible to remote control this radio through an RS-232. Now I actually have the program for that. As